Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu aho muri hose, aho muherereye. Tuzi ko muba muduhoza ku mutima, natwe tukabahoza ku mutima nka OTC Group. Tuzi ko tumaze kugendana urugendo runini, ndetse mu by'ukuri kugeza uyu munsi tuba dufite amakuru atandukanye, ariko uko agenda aboneka turayasesengura tukayaganiraho, uko tuba tuzi neza ko hari benshi afasha, hari benshi agirira akamaro, ndetse bikagenda bituma tumenya byinshi kuri uyu mushinga, ari nako turushaho kumva icyo tuba dukwiye gukora cyangwa se kumenya ibiri ngombwa byo kwitabwaho. Rero iki gitondo, iyi tariki ya 26 z'ukwa kane, nubwo haba hari abatubajije ko nta OTC bari kumva mu makuru, ariko tuzi na cya gihe tuba tutayasohoye ko twe ntituba twaretse kuyashaka, ndetse ntabwo tuba twaretse gukora, ahubwo iyo yabonekeye ku gihe tuyaheraho tukaza tukayaganira tukayavuga. Ubu rero ayo twenda kuganiraho, turibanda ku ngingo byibuze nk'eshatu cyangwa enye. Iya mbere rero dushaka kwibandaho ni ingingo igendanye no kwibaza mbese uko tubona uyu mushinga ugenda ujya imbere, ugenda umara iminsi, ugenda wenda kubyiyumvira abantu bari bafite byo kwibaza, se kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu hakagombye kuba hari hakozwe iki? Ese byarakozwe? Ese niba bitarakozwe ni izihe mbogamizi zihari? Ese uko abantu bagenda wenda barushaho kuzegereza iriya mainet, ni iki bakwiye kwitaho, ni iki bakwiye kwitwararikaho? Ibyo byose rero mu makuru n'ubusesenguzi tuba twagiye tukabishakisha kugira ngo tuze tubiganiraho, kuko tuba tuzi ko abantu benshi bagerageza gukurikirana amakuru menshi OTC Group, tuba tugenda tubafasha kumenya, kandi nk'uko twatangiranye uru rugendo nyine tukavuga ngo reka tujye dukora ubusesenguzi, tugaruke tubiganiraho bikurikije n'amakuru aba ahari. Igihari rero ni uko mubizi mwese, twatangiranye twese tuvuga ibyo iyi team, iyi core team ya Nicola yagendaga isaba gukora, kubahiriza. Mu byasabwaga kubahiriza rero, muzi ko ahanini umuntu wese ufite account muri PI, nk'uko ndetse bigaragara muri rwa rutonde ruvuga ngo wakwifashisha ibi bintu ukabyubahiriza kugira ngo bigufashe kugenda ku murongo. Murabizi ko harimwo biriya bintu byitwa gushyira amazina yawe ku murongo, kugira ngo amazina yawe aba ahuje n'imyirondoro yawe ndetse n'ibyangombwa byawe, ngo byitwe ko ya konti ari iyawe itari iy'undi, idafite undi uyitirirwa, itakoreweho amanyanga, bikaba ari konti yawe. Ndetse ibyo twabivuyeho tukibutsa abantu gukomeza kwita ku kintu cyitwa kwibuka password yawe, kuko password yawe ari ikintu gikomeye. Igihe cyose kuri uyu mushinga uzaba warabashije kumayininga, password ugomba guhora uyizi neza, uyisobanukiwe, utayibagirwa. Icya gatatu, twaje kuvuga ku kintu cyitwa kuba warakoze icyo bita browser, warakreye icyo bita wallet, arizo za funguzo bita passphrase, ukazibika neza. Ari naho ubu kuri iyi foto mubona twagaragaje case natwe ubwacu twabonye ikadutungura, bitewe n'uko uyu muntu yanditse avuga ko yahuye n'ikibazo nawe kiramucanga, ariko natwe cyaducanze kubona umuntu ubwiwe gutya ko atabasha guclaiminga indi wallet hano ngo ayikonfirime, bakamubwira ko already yamaze kuyikoresha, ibyo ari gushaka gukora bitazaza hano. Murumva ko ibi bintu mu by'ukuri turasabwa kwitwararika, ndetse no kugira amakenga, ndetse no kugira ubwenge, ndetse no kumenya ko ibi bintu birimo ubuhanga bwinshi, kandi ubwo buhanga bukwiye kuba budasaba ko ibyawe ubyeexpose hirya no hino, cyangwa se hari aho uhuza ibyawe n'andi masystem menshi udasobanukiwe, utazi.
ibi tuvuga amakuru menshi amwe twagiye tubona tukanayasobanura tukanayavugaho. Nibuka abazungu bigeze bandika kuri uyu mushinga aravuga ngo don't share your wallet, ubwo bashaka kuvuga ngo kugaragaza nka PI ufite, kuvuga hari abantu bari babyiharaje cyane icyo gihe, batanga ubujyanama bati ntihakagire umuntu ufata payi ze ngo aze expose n'ibindi nk'ibyo. Ubwo muri make ni uburyo bashaka kudusobanura ko iyi konti ya PI niba uyifite n'iyawe, ntabwo ukwiye gufata ibiyigize cyangwa ikintu na kimwe ngo ugishyire hanze ku karubanda, cyangwa se ugihe uha amahirwe y'undi muntu utizeye utari upline wawe. Twakunze kubivuga ko upline wawe niwe muntu uba umeze nk'umubyeyi, upline wawe niwe muntu uba waratumye umenya aya makuru. Ni muri make tumufata nk'imfura, tumufata nk'umuntu nyine wakwifurije ibyiza. Uwo muntu aba akomeye, byibuze niwe mukwiye kuba musangira experience cyangwa se amakuru y'ikibazo wahura nacyo. Ndetse hari igihe na upline wawe nawe yaguhinduka akaba atari umuntu wizeye cyane, icyo gihe ushobora kumenya uko ubyitwaramo. Ariko icy'ingenzi gihari ni ukumenya ko uyu mutungo ni umuntu umwe ku giti cye. Mu mategeko n'amabwiriza hari abatajya babisoma, muzasome. Murabona hari ahantu hitwa muri KYC, ni ubwa kabiri tugiye kubisubiramo. Hariya bita muri KYC, iyo ugiye ukahasoma hari ahantu ukanda inyuma bakavuga ngo terms and conditions. Kuri PI no kuri KYC habamwe amategeko arimo nka page nk'icumi. Abantu benshi aho ntibahagera ngo babisome, kandi byose biba biri mu mategeko agenga uyu mushinga, aho bakubwira ko PI it's two parties no third parts. Ni ukuvuga ngo PI ni iy'umuntu na system, ntabwo ari iy'abantu babiri na system. Bivuze ngo wenda uwa gatatu ashobora kuba ari wa muntu ugufasha wawe umwe cyangwa se ukuragiriye, ufite ibyo agufasha bitewe ko wowe wabyemeye. Ariko ntago iha amahirwe kuvuga ngo hagira abantu batatu bahuriraho kuri no systeme ku kintu cy'umuntu umwe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ibyo ukora ukwiye kuba ubiziranyeho na systeme ya PI, hatarimo undi muntu. Naho icyo twari tuvuze kindi ni uko mu byakozwe harimo ziriya mainnet, gusetinga mainnet, harimo gukonfirima wallet, ari nabyo uyu nguyu mubona aha yakoraga ashaka gukonfirima wallet. Ariko murabona ikibazo uko systeme yamusubije, deja yashyizeho agatangaro. Urumva ko iyi konti yamaze kugira ibibazo, bisaba ngo wenda nagira amahirwe bizakemuka, ariko biri muri danje kuba byonyine bisa gutya. Ni kese natwe tutasobanura ngo tumenye uko tuyivugaho, kuko ni ubwa mbere tuyibonye imeze gutya n'umuntu wahuye n'ikibazo nk'iki. Naho ikindi tuvuga ni ikigendanye no kuba biriya byose byakozwe bishingiye nyine gutegura KYC, bisabwa kuba umuntu wese abyuzuza neza, kuba ufite ama email verification, kuba phone number yawe iri verified, kuba waritwararitse cyane kuri ziriya funguzo, ukaba ufite security wazikoreye. Hahandi utavuga ngo ni ukuzibika kuri email gusa, ahubwo unabishoboye ukwiye kuba wandika n'agapapuro cyangwa se ukazemprima, ukaba ufite ahantu wabitse hari umutekano wawe wizeye neza. Kuko ifunguzo ubitse muri email ishobora kugira ibibazo, ushobora kuyijyamo nabi ukabyisibira. Kandi mu by'ukuri nyuma ya mainnet ibintu byose birashoboka ko ari ama password utazaba ukibasha kuyahindura. Birashoboka ko ziriya funguzo za passphrase utazaba ubasha guhindura na kamwe, kubera ko uzaba atarabiteguye mbere ngo abishyire ku murongo mbere, bizaba byagorana. Amakuru rero aracyahari menshi, ariko nanone twagize ibyinshi tubona muri iyi minsi, harimo ibi bigendanye n'ibyo bita champion. Nabyo twamaze iminsi tubivugaho, ariko wenda twongere tubigarukeho gakeya. Champion byagaragajwe ko
ari itsinda nyine ryo muri Nigeria riri muri publicité, ndetse bikaba ari igikorwa kigendanye no kugira ngo abanyafurika bakore marketing, bishyire hamwe bagaragaza imbaraga, ariko nanone hakaba hari impande zimwe na zimwe zitarabyiyumvamo neza, zitaramenya impamvu Abanigeria ari bo bafashe iyo ya mbere yo kugashaka kugaragaza abandi ko ari bo babyumva cyane, ari bo bakeneye no kubikora. Rimwe na rimwe rero bigateza impungenge kuri bamwe bavuga bati se ubundi Abanigeria ni Abanyamerika babatumye, se ni kowa timu yabahaye izo nshingano. Urumva bigasa nkaho nyine bitabaye kubyumva kimwe, ariko twe nko muri pozisiyo yacu nka OTC Group turavuga ngo buri wese ku mahirwe yagize akayahabwa na kowa timu cyangwa na sisiteme ya Nikora niyo kumayininga ndetse no kugwiza payi ashoboye, akubahiriza ibisabwa, none ibindi wenda bizaba bizamwo ibyo kwitwa ko ari amavantage, ibyakwitwa wenda ko ari za service and goods, ibyo byose tuzabimenya neza. Ubundi amakuru yose atanyuze hariya muri screen, atanyuze hariya mu mbwirwaruhame kowa timu irekura tukayamenya, murumva ko nyine hari aho bigera bikabyara ikibazo, bikabyara indimi nyinshi. Ariko reka twifurize abantu bose bagerageza gukora ibisabwa amahirwe, ndetse tuvuga ngo ibikorwa byose bigendanye n'uyu mushinga uko amakuru aboneka tuzajya turushaho kuyasangira, kuko tuzi neza ko hari aho bifasha benshi bakamenya kwitegura neza kuri uyu mushinga, kandi uruhare rwacu nka OTC rwo gufasha abantu binyuze muri online services tuzi ko bigera kuri benshi kandi tukabafasha, nk'uko namwe mubitwereka ko hari abo biba byafashije. Amakuru yo rero aba akagaruka aba ari menshi, uko tuyabona tuzi ko tuyazana tukayasesengura tukayaganiraho. Ikindi tutasoza ubutumwa tuvuze, PI twamayininze ishobora kuzabanguka cyangwa se ishobora no gutinda. Niyo mpamvu usanga abantu bamwe bagiye bacika intege akavuga ngo byari kuba mu kwa 12 ntibyaba, byari kuba mu kwa 3 ntibyaba. Bivuze ngo imirimo ikorerwa uyu mushinga ni miremire kandi ni migari. Bivuze ngo rero ushobora kurambirwa kubera igihe bategura kitararangira, ariko uwo twagira inama wese ni ugukomezanya imbaraga yatangiranye, ndetse akazikuba kabiri, agakomeza kwitwararika cyane kuri uyu mushinga, kuko urugendo rwose n'igihe byazafata ntago bikuyeho agaciro PI ishobora kuzagira, ntago bikuyeho imirimo cyangwa se serivisi PI ishobora kuzamara. Rero bivuze ngo nta mpamvu n'imwe dufite itwemera gucika intege no kureka kubahiriza ibisabwa kuri uyu mushinga. Ibindi tukabirekera Imana, ibindi tukabirekera igihe, kuko igihe nicyo kijya gisobanura ibintu byose, na Nikora ubwiwe yarabyivugiye ngo time will be the proof. Reka rero tubifuriza amahoro masa muri hose. Turabakunda. Yari Olivier uturuka muri OTC Group, aho tuba tubifuriza ibyiza byose, kandi nk'uko mudukurikirana kenshi natwe tuyifuza twifuza kuza tubagezaho ya makuru acukumbuye kandi yimbitse ku busobanuro no ku byegeranyo byose tuba twakoze. Ciao ciao, Imana ibane namwe.